oza kampuize njikirize nga bannayuganda bagamba abangi tukyuse ku bukulembeze tujja kujjawo message zino zonna tulete Mafia no wolowooza Museveni bw'ava Mafia bebaddawo. I'm happy Museveni Mafia. You are happy with the status quo? Mafia byagimaze they are on the run. Gobadde omanyi nti two people have been quarantined nga tebalina covid okubala bako ewe mukalulu tayagala balaba mukalulu a wing for corrupted people bagenda gizimba ekitali Kasayija is a potential ayinza okuba prisoner number 1 negitutu Matia Kasayija for $400 billion ezize ku masanyalaze nebewabira ne mu kooti mbole yatesana bazibbe still that man Kasayija will be prisoner number 1 at Kitali VIP wing andi gitutu wetulagao naye muyamba ba Mafia bamala okweyambisa nga badduka Tamale olumala okweyambisa n'obugaalo bindi Tamale no golowooza abantu bano tukitwale kabushenga urupyata na proper time kabushenga Tamale tukitwale nga bw'okyogedde Tamale tobeerawo ne weeraliikirira ku musajja gw'oyagala ennyo mwami Museveni omanyi ng'abantu obeera n'omuntu gw'oyagala oba mukyamu oba mutuufu ng'omwagala teguba musango tobeerawo ne weeraliikirira ku mwami Museveni gw'oyagala ebyenkaniddeawo n'ogamba ba Mafia babeera nga bamulwanyisizza they are creating more enemies to him anti abakubye hold on kati olowooza kaka alowooza ki ku Museveni olowooza kitata alowooza ki ku Museveni olowooza Kayihura alowooza ki ku Museveni n'abalala bonna namusange ewuwe ekasagamu Trembling. Can Musei do it to me? Musei has not done it to you. The moment the thieves will buy the security cameras, never centers when you bad duka, Kuba pussy, the centers on Namugwanga Zab. But these Mafias, Museveni came with them. Can you rehabilitate Tamale? What you might have Mafia? Another government which will arrest these idiots. Tamale, what you might have Mafia, Museveni Yajanabo. Baamera kuba beekweka naye nga yajja nabo teri Mafia avudde bweru akasajja akabadde kalya ssente za kaka ne bamurehabilitate nga kaka n'atandika n'okuwandika mu red paper I told kaka nga simugerwe namukwata mu ngalo ne kaka namugamba nkutadde genda bakkube n'omuwaayo naye ate omwana wange bwe mba namuwa omusajja nga namumugaana namukuba n'amutwala emulago mugenda ne mujjanjaba ne mugamba nti okirabye kyenagamba that's me. I not abandon anybody. I went through it. I heard that Kaka locked himself inside. Bundiani, una Adiebo Prime Minister. Cosmas Adiebo. Kamala. Negari ya munyumba. Gundi, ono Minister. Yani, bamu kuba ona vegindi. Evumanga banakalema. Yali mu Vice President's Office. Omusajja omukulu. Aliwa. Kasiri yalita mwagala. Agenda kuba amasasi. Bodyguard we nakuba amasasi. Bamujja mu nyumba ye ne bamukuba ne tear gas enkana abeera rehabilitated me am not rehabilitated I work in the government that will arrest these people tujja kufuna government yamwe Tamale government yamwe baduka omusajja omukulu atuka mu Tamale government yamwe nnungi president mulungi but every good government kati bamulwanyisa badde bamulwanyisa Museveni mulungi mulungi nnyo obulungi bwe buli Museveni mulungi nnyo obwe buli wanga alaba ebikyamu nebikolebwa n'abatunulira butunulira is directly responsible. Okay, thank you. Webale kumbuza kibuzo ekyo. Is directly responsible okulonda abantu nga bakaka. Hold on ombuziza. Avunanyizibwa buterevu bulambalamba era bannayuganda bamutunuliranga bamunenya okulonda abantu nga bakaka ne balaba oba ne bakola ebikolobero ku bannayuganda mwami Museveni n'atawanika lugalo lubalabula yadde okubakonako yeke nnyini yavunanyizibwa. Singa tubadde mukwano gwange nalize mu constituency yo n'enkukuba ekyo. Itonsobola. If Museveni tabeko yempe tonsobola. If Museveni is supposed to work alone, why did the constitution provide for other people to assist him? As a leader kankwanukule kuba kati question and answer. As a leader otekedde okulonda abantu abali capable bobasanga nga tebakola kituufu obateeka mu line era n'obabonereza n'oba holding accountable for that. These people? Abantu Museveni balonda be baba vettinga. Mwami Museveni balonda be baba vettinga. Why don't let us compare? Why don't we have people complaining about our army in Equatorial Guinea? Bantu bangi nnyo abakomplainize. Why don't we have people complaining about our soldiers in Somalia? Baononera wano okusinga. Tetusobola na kufuna mawulire gaveeri.
Anti wanabalaba n'abaleka. Wanabalaba n'abaleka. Wanabalaba n'abaleka. The order in the army is easy. No. Tamale. Mwenda should lie like an envelope. Mwenda should not talk. I'm going to tell Kaka to expose the mafia gang which is trying to give evidence. Lwaki teyaje exposing nga akyali ye. Ajirina. Lwaki teyakyogera nga akyakulembera iso. Akati kyebagala mbuba musibe aleme kuboogera kajja boogerako. Tasana kusiba. I will even assist him to write a book abakubire ddala ba mafia. Tamale okukulyombera mu katale lwaki byayina ebikyamu ebikolebwa lwaki teyabyogera nga akyakulembera iso. Lwaki teyabyogera nga akyakulembera iso. Mama wange ne bamuwoca ne buddamu tumwebaze namugambye nagambye mukwano gwange oyo yakutuukiridde nti let him come with a pickup with a coffin. I will come with a pickup and a coffin and my will tutuule tulabe ojja kama you switch off my gundi ate kati ojja. Why should the hunger man fear for his life? Why do you hang others? Na yabe mugumba mu. Nawe bakutte. Kaka kubewa mu egindi ekamwe. Why do you want others? Why do you sacrifice other people's children? We are all in the image of God. Tamale, byonna by'obyogera ndaba obulumi bw'olina. Naye bali mu gavumenti munda. Kitamale ekyo olemedde okubuuka layini okukiraba ekyo. Nti bali munda mu gavumenti. Teri wa FDC akola ebyo, teri wa NUP akola ebyo, teri wa JEMA, teri wa DP. All these people are serving your man. Don't you feel the pain, Tamale? Kyo kirimu bannayuganda. Naye Abaganda kye tugamba nti embwa yange tebba ng'eyise ku lwaniko lw'ataaba. Tewaba kyakulya. Dogs do not eat tobacco. But eyite ku lw'ennyama. You are not a part of this group because you are not in the government. But even in your respective parties, you are used. Even Bobi Wine is used. By Ugandans. That's why. Bobi Wine is used by Ugandans. Bobi Wine is running a party. He's used by Ugandans. On strings. Enchana akuwa kadi enchana ajikujja ko vali walagira. Walugu bawadde kadi ne bajimujja ko sinamulira. You don't have a mechanism. Enchane bajimujjako enchane batitwala enchane niyi nyintali mu charge whatever it is but Tamale oyina okukijjukira nti bannayuganda babatunulidde nnyo. If Kaka's fall would be olaba nga Kaka ayinamu ensobi would be a celebration for the opposition. Why is it that those in the government and government newspapers are hitting hip on Kaka? Kaka will explode. Agenda kwabika. I will help him. Tamale, the train has left the station. Tamale, the train has left the station. Tamale, the train has left the station. Tamale, okola amakulu. Bwoba ine ensonga gy'oyagala okwogera ogyogera ng'okyali mu system. Where does the PPS come from? How much property does this woman, the former PPS, own in Kalanga? Where Kaka comes from? Why didn't this PPS inform the president? Kaka was just a messenger. In Africa, we don't kill messengers. Kaka was a hunger man. But he was a messenger taking President Museveni's message. And he has delivered to the dot, hasn't he? The minister who continued providing money for safe houses. Let us sue the minister who failed to monitor safe houses. Let us sue the minister who stopped, because if Kaka was very strong, the minister had got an escape route. Tamale, I want to remind you something. Bogama tuwabire minister. We were not broke. We were not broke. Supervising Kaka. The Mafias believe that some of us were bought from supermarkets dollars. No. We were produced in the same way like we were produced. Biologically. I have a father and a father. I was not made by carpenters. Some people think that we are made by carpenters. Our mothers will suffer. The pain. Kaka's children, Kitata's children, my children. Kaka abadde ne budget nene. Kaka abadde ne budget nene. Most of Kaka's money has been sustaining the newspaper. Kaka abadde babanga bamufulumizanga abadde akyalinawo kasente. Agenda kuweerezaayo kasente. Abadde ne budget nene babanga yafisizaawo. He must invite you for lunch. It is going to be translated in all languages. He must invite you for lunch. Mr. Kaka, wonna woli bobanga olaba invite Mami Tamale Mirundi for lunch. Oba tewamuyise Joe. He is really doing it for you. We can't kill messengers. This man was not the president. This man was not the minister of Tamale, abantu bagamba olina kyofaanaganya ne Latif Ssebaggala. Flip-flopping.
kubuka ku position emu kudda ku ndala bagamba message njifunye nti mufaanaganira tifu mubuka ku nsonga yesterday wabadde okuba mwenda yesterday wabadde omukuba akawungezi n'omuwaana leero omukuba uli wali okuba kaka kati omusiige ebizigo. By the time I'm not condoning kaka's activities, I'm saying I alerted the country and I was termed a madman. Now the mafias are dumping kaka as they dumped Kitata, as they dumped Nasari, as they dumped Musisi. No, not Mirundi Zisa. Do you need to support him then? Yes, let these people know. Because if kaka is sacrificed, it means they will do it to, fortunately for you to Jacola government. Jacola government endala etali eno. Nangi elikwata bano oba abantu okubadde. Nawe Jacola government eddako. Abasajja bano Tamale Mirundi. Yesu nzokola mu government eddako. Nga bano tebali erisiba bano gye ndikoleramu. Wetuli ne public STV, I like that. Webale kubanga okyatugoberera Joseph Tamale Mirundi tukyali naye. We are going to go for a short commercial break. Please tovaawo tukomawo n'ensonga endala mpitirivu nnyo. It's hot and hotter than now. Tudda. STV kwetuli wewale kubanga otugoberera najje musinzira okubanga muri abali wano n'abali mutalamanja social media muri bayitirivu nnyo bannaffe mwebale kubanga mutugoberera timu yaffe gye tukoze nayo gye tukyakola nayo producer wange Husina Afeti wewale kubanga otambuza Chris Mayambala Adam wewale kubanga Jody Jeff wali eri wali songa ne muganda wange Mansuri ku kamera wali ate ne ku social media Faruk Boyata ne wali mbanja gambo italuboyera ne Faruk Boyata ne timu endala wonna musinzira okubanga mukikwasaganya mwebale kubanga wetuli programs zaffe nyingi ze tubeera nazo wano ku STV of course tukera ne program the first show muganda wange Latifa Hamid aberako ku macha saa 12 kitundu paka 3 baberako ne Chris Adams Chris wali awo muganda wange Edida Nyonyi naye abeerawo butereevu bulambalamba ate bwe tuvaawo wano saawa 5 tuyingirawo ebyemizannyo kintabuli ky'ebyemizannyo ekibeera nga kijja weerabye ebeerawo kawungeezi eyo but of course before weerabye bannaffe aba lunch play bajjira ddala butereevu nnyo 100 degrees naye mu ku programu zaffe ze tulina select ey'enjawulo mawulire gaffe nga wabula eddakiika ntono nnyo okubeera essaawa emu ey'akawungeezi olaba select ey'enjawulo baana balenzi ne baana bawala babeera mu field ne babeera nga basaka amawulire ne bagakutuusaako of course n'amawulire ag'Olungereza abaana babeera wano nga bosoma Oluzungu n'ogamba kyo kyennyini balina ddala waka. Joseph Tamale Mirundi ye tubeera naye buli lunaku lwakubiri ate ku Sunday alina programu ey'enjawulo gy'abeera nayo waneeno ne muganda wange Chris ejja kubeerawo bagezaako gye sabotaji era nalabye wano ekikonde nga kinyooka ne ngamba kiki kino era nze mbamanyi program bagiyita embuga Seremba yayogedde ki tinabba ssente z'omukazi lwaki ayitamu kati tewakyali masimu za message ku Sunday kana akangegenyanga bakayitako amacupa omutwe bagaase ogegenyanze genda ogegenye nyoko nekitawo mu kitanda kinene nnyo ekyo. Yes, Muzungu nga mungi for my image from newspaper vendoring. Mutabani wono namulabye alina shibba nga beekuba obwama nalabye mutabani wo Joseph Mirundi nga alina shibba omuyimbi abo bonna basheba bu miliyoni 5. I told him gwe tebalina ne kyebakukoze mu Bobi Wine mutabani wo nti bantya bagandi mbega. Yeah, I told you Nyerere yatwa omwana Nyerere yagenda mu opposition bali bamutidde. Yes, naye wange tajja kuvaayo n'omukazi wa deputy tajja kuvaayo. Nzabu survive the poison 3 times. Bagadde okunsiba bandetedde tape enfu bakoze batya balamu bobwe bakujja ogwa maka nambalirwa Mona Amina webale kubanga gyoli mwanyinaze webale kubanga ogoberera nambalira Mona Amina assalamu alaikum webale kubanga gyoli nabalala wetugenda maso nokubanga tunatwaga tunulira wo office ne bakakuba omutwogo ne bagwaza okukuba abantu okubona tamulende gwe ebintu bya mifumbi bya kuba kulwanya. This man has children, this man has a wife, this man now kati today wants to evaluate what type of people I was working for. They are heaping everything on him. No, the minister should resign. Tamale kansoke mbuze. Government ya mwenungi okoleramu. No. I have not, except my children who are there already. None of my children will ever work in this government. Really? I say honestly, I can work in a public toilet as a volunteer, but I cannot be a minister in this government with this mafia gang that humiliates people and dumps them. Okola mukabuyonjo emyezi ena kakuba ekyagobeza mirundi bakakuba bakatutani ngasi ntuko posezi nekatufuula emirambo kanu kana kasajja kanu katufuula emirambo nekatukuganyiza kama bugone kulubi. Do you know what it means to somebody to write about you for 4 months? Mbajja tukole wali mufu nalinja katta ba
singana kakubadde nnyombo. Learn how, feel it. We call it empathy. What if it was you? A man who had retired. Kano Kaka had retired. Yabayamba. Yalundira ente ng'omulaalo. Again. Gyebalumba. Gyebakubira gundi eriiso. They tried 2 times. Okulumba Kabamba. Yes. They used Kaka. Nalundirangamu ente ng'omulaalo. N'abaketta. Mu biseera bya Kaka y'omu ku balwana. Kaka ne bwekya Republic House be bagyokeza. N'addayo ewuwe. He was living a comfortable life. Mumulete mujoge. Ilo n'abantu bawo ne bazibu. Nawandika mu katabo kange. Tamale. Government ya mwebanga. Nawandika mu katabo kange ne ngamba nti nze nakula ku kyalo. Ng'omusajja bwatta omukazi enkyawasa. Natta omukazi enkya n'awasa. This is what I'm seeing. Ono gwe bajjayo balese bamujoze. Kubanga tebali agenda bakolera ne basiima. Asande ya punta ni mateke. Okusimba kw'endogo ikuku batteke. Buli abakoledde namubi. Besigye n'aba mubi, Kayigula n'aba mubi, Mbabazi n'aba mubi, ani n'aba mubi. Why? All of these people cannot be wrong. Tamale, tuve ku nsonga olunaku lulikeera omuntu n'alabako ba Mafia bano nga bayi ku TV oba mu mawulire oba bali enseri balabako. Oba balinga mizimu tebalabika. Bakubiddwa nnyo, bakubiddwa. Olutalo luvudde Sembabule, tebaga Sembabule eruweru wa leero. List yagine y'aba Mafia babadde basimbyewo, tewali ejja kuyingira cabinet. President yagenti amutadde of blackmailers. Bondi n'abulya bondi omwala w'ekiboga. Museeke watu. Nankabiro. How can your wife sell you sex? Waliwo abakikola. Abanoonyeza obululu mbw ate tuwe sente tuyiseemu ekiteeso. Are you NRM supporters? You're supposed to work for that? Yes. Olaba ne Tango Doi yadduse. Somebody rang Tango Doi. Tango Doi, do you know that I gave you a job? Yes. Declare now. No, I'm not going to declare. Because you gave me a job, but the person who signed the appointment letter is different. Nakone kagana. People, fena tuyingira jema. Buli muntu ayingira jema paka lubanadduka. Jema chichi. Tujemye kati. Buli muntu gwe bajoga ayingira jema. I will be surprised. Nkola ya kibuli. Kitatabwa abaddamu. Gwe bakuba bukedde bwakuba n'abaana bo babayigga n'ennyumba zo bazikuba naki wanudde obwakuno tebucha okolima wanudde omusajja ono ajja kusasula omusajja ono ajja kusasula tebikolimo by'abantu abakulu biba bizibu njakkakyusa mu nnimi zonna ensi etegereka busenga we tuli ku STV yonna gy'osinzika kubanga otugoberera nja kusabirayo programu ku bukedde ogende wemaleggoga oba ku bukedde TV oba ku radio oyogereko ensonga zo tegekawo meeting tegeka embaga nga fembi otuyise olabe ekinaavaamu nga tekisinga embaga amaanyi etuyiti nekuyita ku mbaga ne mwami Kabushenga nekkuluya olabe ekinaba kisingako ekinaatwala amawulire simbaga because these people are not humans. They are Tamale. No. Tamale naye wali osobeza. No kuba bujingo. Tamale wali nawo nyiziza ku bantu. No kuba bujingo kubekanisa yoyi maleo. Ani gwata kubye Kabushenga. Tamale nawo ina abantu bokuba nawo ina abantu bokuba. Ani gwata. Naye naye bakolimiranga bokulima. Tamale. Tamale. Nze Kabushenga sente. Tonayingira myaka gya ntondo. Yankolamu. Ajja kukusoma. Tamale oli myaka gya ntondo. Aligula kabuli yange naziteekamu. Omusajja oyo n'ategeera nti ensi enye talina bibi. Kabushenga talina bibi. Nga buli muntu yenna. Tamale buli omu alina ebitali bituufu. Nange naawe negwe wabaacha atasonyiwa Tamale. The malicious. Sisonyiwa malisi. What if you incite me? Avuma nalweso. Avuma nakalema. Avuma kabaka. Ekyagobeze buka. Tamale. Kava mukusima. Oli musajja omukatuliki ne sapule yonjirabo girina omudali ogulina jukira Katonda kyagambe ekyokusonyiwa. Ogwo oli mugoberezi wa Bikira Maria ajudde neema sonyiwa. 5 billion ze baatwalanga bangobye. Balizireeta. Omuntu alisanga empologome wenge yasamye nti ziteeke mu ngende. Ejogo ne ndibagira muddala. Dirulchanire. Tamale yagala ogenda mu ggulu. Muleke kujoga bantu. Bo yagala ogenda mu ggulu sonyiwa. Muleke kujoga bantu. Omusajja abakoledde kakka. Ne kakati mwagala kumusibisa agende n'ebyamabi. The space bucket is allocated to these people. Are they new? Are these people new? Babaddo. Ask me. Era bukedde yataddemu omusajja n'agamba nti olunaku lwe twakuba essimu Mirundi n'agikwata twamanya tuwonye. Where was Bukedde?
yatunulireko ku banking sector n'ensonga z'ebyenfuna nga bwe zitambula mubadde muwulira okumala ebbanga ddene omusuubuzi w'omu Kampala Hamis Kigundu nannyini kampuni ennene erimu ebintu bingi bagita Ham Enterprises nga gugulana ne bank eyitibwa Diamond Trust Bank DTB ng'agamba bajjanga ssente ku akawunti ye nga tategedde ate bamubanja okumala ebbanga ddene musango guno gubadde mu kkooti wiiki ewunzikidde olwakusatu gwasaliddwa ku ludda lwa Hamu Kigundu. Tamale ono abadde kakana akataba nakawandika akati Hamu Kigundu Tamale oli mufuusa akataba ka Hamu Kigundu ako anti nze mmanya bwekinagwira wawandiika ebyomusango da era olinga bano somako wano zino ensonga zokka zino ezisatu todda mu background Hamu Kigundu scare the real truth ekikokolo kya Hamu Kigundu amazima agaddala nga bukedde akuba nti ebizimbe bye bagenda bitwala Kabushenga okay naye nja kusasula ku nsonga zino atugamba byansi yonna agamba did Hamis Kigundu present mortgages security as required by the bank? The answer is yes. This is why the new vision alleges that Hamis Kigundu risks losing his assets, which means he staked assets with the bank. 2. How long has Hamis Kigundu been doing business with the Diamond Trust Bank? The answer is 10 years or more. This means that Hamis Kigundu has been securing loans with the bank and paying back. Otherwise, the relationship between him and Diamond Trust Bank wouldn't have lasted for a good 10 years. 3. What has caused this misunderstanding between the two parties? It is true that Kigundu suspected fraud and carried out an audit which he has presented. Then this can be a good foundation that can help the two parties reconcile their books of accounts. 4. We know that all institutions strive to protect their credibility, trust and goodwill. Therefore, we can't expect Diamond Trust Bank to easily accept the allegation of fraud. If they did, the allegation will obviously erode their credibility and trust among the customers. This is so because if Kigundu's audit is a true picture of the bank's official operation and not an endeavor by an individual staff, then the responsibility goes straight to the door of top management of the bank. Therefore, Kigundu threatened the bank and put everything in writing that he had decided to end the relationship with the bank. This, however, sends shivers down the spines of Diamond Trust Bank top managers. For an institution that strives on trust of customers, this should be taken as a serious threat to the institution's survival. I hear that Hamu Kigundu's case is not an isolated one, and the bank faces a string of similar cases. Yes, Katsoka tegere. Omunayuganda akiraba omulundi ogusooka obuzibu bw'omugagga Kigundu ne banka yakizuula nga ssente ze bazibbako ku account n'akola audit n'agibalaga ssente nti nteekayo obuwumbi 10 ne musalako bwe ziti kakati banka n'ekifuula politiko kumusiriza ne baleeta balooya era ekyo bulaba nti bankers association and the central bank should lie like envelopes. Why didn't they intervene at this level? nga ne court tenatuuka wano. When we have a dispute over my money, me, the customer and the bank, who arbitrate, it would be the bankers association. Yes. Yes, tibachikwala. 2, badda mu mateeka nti bw'obanga ogenda okuwabira banka, you deposit a certain percentage of the figure in dispute. Kakati bonga balowooza Kigundu talina ssente. Nti bw'oba ogenda okuwabira banka ogamba tugeze mbabanja obuwumbi 12 balina percentage ku ssente ezo z'olina okuteekayo. Era babba National Security Fund. Alcon teyazimba kizimbe yabba bubbi nga mulimu omusajja sekitale wa National Security Fund bamuyita Sekono. Abaana be balooya bali London. Naga tugende mu banka mu kooti twala. Najja ne balooya e Kenya. Nga Alcon eri fake e Kenya teriyo. Omulamuzi yagamba nti omusango gwali gwa January naga nti alwadde nja kuddamu mu April. Sekono ne bamugobawo. Mukyala kiwonoka n'amugoba naye bamugobawo. Mirundi kakati kyenkuga kiri kimu. That's one. It started as a dispute over the withdrawals of money from Ham's account. Staff bank bajja ne bakkiriza nti batukkiriza. 2, Kigundu n'agenda mu kooti n'abaga nti that law applies to a corrupt person, to a bankrupt person. I have more money on their account than the 39 billion they are demanding from me. Our bankers associated with Bank of Uganda tevaayo batikirabako. Yes. Kakati bwe bagenda mu kooti omulamuzi yena akawangamula
kubanga abalamuzi nabo batereka sente mu banka tolayo bawaaba banna Uganda. This is what the Mafias overlook. Kakati ekyatandikanga dispute over withdrawals omulamuzi agamba n'okugamba tine sente ze bakuwola saali zivudde mu banka ye Kenya etalina license wano oyo potea kyekibatawaanya. Kitegeeza ki ku bannayuganda bateeka sente mu banka because kyali kibaddewo n'oteeka olinayo akakadde ogenda okudde mu ngeri otateekera nga kuliko emitwalo 89. Temwina college osasula banka ne looni neggwayo ne beekwasa kuba ennyumba bajaagala. We must overhaul. Kino kiyinza okuyamba okutereeza enkolagana ya munnayuganda atereka ne banka. Tebaalize mu apiiro baalitudde n'ekiggundu oli musajja musiraamu oba oyo we musuubuzi. If the judge says the billions zino banka yeri yazikuwola nga teyina license kati buntu kati buntu tukole ki ogere ng'abantu. Two, ono wa bank association tayogera kati kubanga yalimwa to arbitrate Kasayija arbitrated between akulira National Security Fund nga balona ne deputy we Nassali bya Ruhanga ne Nassali intervened wabula bano ba Mafia wo balabira bagano ku interveninga nga olanya kuba kadaga kuba bali bagala kujjawo kadaga baina we basidikira kakati today amampa atigabagwe we need a law regulating a banking system. Kubanga these banks kubanga basajja bali abasuubuzi bagezi, why don't they want to capitalize Ugandan banks lwaba Mafia bazibba ekiwemula Bank of Uganda kiri eki Greenland Bank yayina branches e Dar es Salaam ne branch again kwa Ireland Zanzibar ne branch in Nairobi. By the time Greenland Bank collapsed in Uganda, Greenland Bank Dar es Salaam was solvent. Greenland Bank Zanzibar was solvent. Amakulu ngekola bulungi. Yes. Ekitegeeza obuzibuli mu Bank of Uganda. Wano we babira. Governor we Kenya abadde afuna accolades every year. Ye bank ye central bank governor asinga obulungi. Kubanga Kenya bayonona buli kintu kyonna banka bajireka. And awade Kenya leo wano tebayina kibatabba ne damu singa ali esituka. Nakakati nga nakubidde obutambi. Era bategese okubba ku sente Museveni zazayo abaana mu ssomero. Bya COVID bino? Tebalina obatabba n'omulambo bagubba. This is a difference. Kakati abasajja bali olw'okutya okubabba wano banka bazita overshore or syndicated loans. Katubeere Kenya gye batabba tubaweereze nga waliwo gwe tuwola. Kakati which means the Ugandan bank is an agent. Naye mbuzi ku nte agende Kenya ne yeewolayo sente. Ono interest naziwola nawo ono interest kitegeeza banka ye Kenya singa yebadde wano sente zandibadde ntono interest yandibadde wansi ekimutamanyi. So even banking system yafuna yeri why syndicated means you become my agent. Banka zino zetulaba nesizireta wamwe bajja zibbirayo nti banka eri Kenya ewola banka erabika wano Uganda banka ya Uganda newola hamu kiggundu. Lwaki banka ye Kenya tekapitalizing wano bajja kugibba nti omukazi bugulu woman akwata essimu ye bwati nasuula banka zonna nebagamba nafuna ne audit egenda entungamu president gye bamuzaala yesimbewo kiri Uganda wano. Uganda. These are the issues at play. So omusango wa hamu gwe yawabidde DTB nawangula olowooza gugenda kuyamba bannayuganda anti gusettinga president waliyambye nga bategedde nti bannange tuwunya kivundu kikino ekiddira banka ye Kenya neeti okujja wano neweereza buweereza wano waliwo obuzibu. Lwaki banka ye Kenya yaweereza sente tulina n'ensonga endala eyogerwako nalabya akatambi hamu kiguno kayogedde ng'agamba bano abantu banka engwira zitutte nnyo sente akasente akandisigadde wano nekakola naye wabiwandikako. Eyo banka eyo bukyejja buno emyaka agayagakaana eyinawo ekizimbe kyayo ekya banka bapangisa ne manager waabwe wapangisa buli bwobalaba beekukuniziza bwe bati. So sike kaseera president n'abalagira nti buli asasula revenue authority ayita mu banka to capitalize it. Sente zaffe za tax emitwalo 12 zagendanga mu banka ya muntu
one day omuntu okusasula omusolo ogwa gavumenti guyita mu banka eno lyeteeka n'abagenda okwesimba mu palamenti sente ziyita mu banka ziyita mu banka ate nga si yabannauganda kubanga kandi alina political role gy'abazanyira. You sacrifice national interest because of Aga Khan. Aga Khan wouldn't be a problem to you. You wouldn't have used Aga Khan if you have an efficient foreign affairs ministry. Sam Kutesa. Tujja kusinkana olwokubiri oluddako abadde Joseph Tamale Mirundi nze Haji Kazibe Bashir Mbazira nkwagaliza kwa bulungi.